The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mukuwumulamuko negatiddwako author omukulu Mr. Nprman Tumuhimbie ate nga munnange ono ye National Coordinator ow'ekisinde ekya Alternative Social Movement and he is the ED Alternative Digitalk. Tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi. Unfortunately for today omugenyi waffe gwe tubadde tusuubira tasobodde kubanga ate atwegattako ekireetedde okubanga ate tukyusaamu omulamwa gwaffe gwe tubadde tulina okubanga tutambulirako olunaku lwaleero ne tusobola okulaba nga tetutambula ne tuvaako ku mateeka ne tudda ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'olwaleero tugenda kubanga ate tucenteringa nnyo ku East African community. When was it initially formed? Era when did it collapse? Era nsonga ki eyakireetera okubanga kikolapsinga ne lwaki kya revivingibwa? Era has it served the objectives oba tekiina kye kikozeewo? Tugenda kubanga ate tubitunuulira bulungi nnyo sobola okubanga tufunamu ekyokuyiga. In June 1977 munnange member states ezaali zegattirwa mu East African community zagaana okukkiriza ku budget finance budget era munnange Kenya neganira ddala okukomitinga okubanga ate ewaayo sente ezaali zisabiddwa era nelangirira withdraw from the East African community. Ate munaye kino kyaleetera ba member states abalala nabo okubanga ate basalawo okubanga ba withdrawing from the same East African community. Kino nekigireetera okubanga ate ekolaposinga. Kakati mu mwaka gwa 2000 ya reviving naye nga ate ffe tumanyi bulungi nnyo nti enteekateeka zatandika mu mwaka gwa 1999. Kakati East African community na reviving bulungi nnyo with the objectives ez'okubanga ate fostering regional economic integration n'ebintu ebirala ebyali biri mu objectives zaabwe. Tugenda kubanga tutunuulira objective by objective tulabe oba ate East African community eyina kyekoze okubanga ate achieving its objectives. Ngenda kubanga ate nyaniriza Mr. Nprman Tumuhimbie asobola okulabanga ate atulamusaako tutandike programu yaffe nga bwe tugiteeseteese. Nkwaniriza Mr. Nprman. Abatulaba mwebale kutulaba n'okuteekamu kaddata kammwe ne mutulaba era neyanyiza nnyo okuddamu okukomawo wano. Ekyo kiraga nti newankubadde bannayuganda bakunukkiriza miliyoni 4 mu ziizo okwebwa omukisa okukomawo wano okulambulula ebintu ebimu kiba kyankizo nti naffe twongere ettoffaali. Kale ebigaana tunasaako ejjiiko y'omusenyu ku kizimbe kye bayita Uganda
okusinga abakizimbulula exactly. niyanziza. Okay. Mbadde wotuukiddewo nga nkola ka background yakatono nnyo ku East African Community yatandika mu mwaka gwa 1967 ne objectives then ze balaba nti zili zeetaagibwa kubanga zikolebwako kubanga bagatta amawanga gano okutambulira awamu. Akati we twogerera olunaku lwaleero omukyala former Justice Minister we Kenya Martha Karua yalondeddwa era yagenda okubanga ya leading team y'aba lawyers abagenda okubanga ate batambuliza omusango gwa Dr. Kizza Besigye era nga twatunuuliddeko mu mateeka ga wano e Uganda nga galiko obukwakulizo oba ebimu ebisaanizo omuntu bye yandyetaaze okubanga ate ajo practicing law here in Uganda. Kakati kyembadde njagala tutunuulire katono nnyo nga tetunayingira in our discussion of the day is lwaki omuntu yalibadde ate yeetaaga okufuna this practicing certificate wanene Uganda yadde ng'ebeera temporary ng'ate tumanyi bulungi nti amateeka ge gamu ng'ate yava mu East African country eri wamu mu East African community. So chichi lwaki what brings about the difference nti omuntu yeetaaga temporary practicing certificate okubanga ate ajo practicing amateeka wano Uganda? Nsobeddwa ewakane mu kibira nti olumu waliwo content abeera yeetaagisa oba okubeera mu Luzungu for some purposes ate olumu nosanga ate oba byetaagisa ate abeere mu Luganda. Leka tugende n'Oluganda nga bw'ogambye. Ekisooka kya byonna singa mbadde nzikirizibwa alikuwa siri muvumi ebyo sibimanyi kuvuma naye abantu abamu badde beetaaga kubagambako straight away. Tekisooka kya byonna for your information n'abatulaba East Africa eyina East African Law Society era okubeera member ndiko ku group emu ey'abannamateeka bamu aba East Africa bagamba okubeera member osasula $1,000 oba mu 5 ziri around million nga 3 kunya. Era waliwo omuntu omu yayagala okubeera I think president wa East African Law Society I think ng'agezaako okugamba muno agenda kugezaako ayagala first of all nga baagala yayagala okukendeza sente ezo n'ekyokubiri abeeko contribution gyakolera abaana especially young lawyers abagala okuyingira mu East African Law Society. Ekyobugwagwa mu kyo era ekirala kiri nti omuntu wandisuubire nti omuntu obanga subscribing at East African Law Society, that alone is enough because that becomes a supreme body, becomes a supreme umbrella. Nti bubanga already subscribing to East African Law Society tikyandi kwetaagisiza ate kubanga you apply for it. Very good. Kiringo kuba nti ofunye visa eyingira mu Uganda ne wabaawo omugwagwa omu nga ye wa chairperson LC5 erwengo nagamba njagala visa endala njagala visa endala okujja erwengo awo olabira nti nno wabeerawo embeera ekulowooza nti bannaffe abatwala East Africa in particular but also Africa as a whole ti bo olumu beewaayo okulowooza nga beesulise and this is in good faith to most of them. Tewandibaddewo nsonga lwaki Honorable Karua yandibadde applying mu Uganda okujja practicingamu naye ate nga subscribing to East African Law Society which is literally the biggest umbrella. Kati awo it goes back to the framers of all these laws nti bambi banyumirwa kubanga balina obuteekateeka nga bungi n'obukwakulizo but at the end of it all nga tebu aiming on to bring service to their likely consumers nga litigants among others. Kakati omuntu yalibadde yeewuunya what was the objective for the formation of the East African Law Society of East African Community Society. No, it had been nti omanyi challenge weeri mu bintu bino abagezigezi bangi era katugezi ngera bwalaba nga abantu abamu especially lawyers who are NRM leaning nti Semakadde bwe yabawangula ne basawo ki association nga bagamba. So to say nebye ebitongole ebimu of course for some reason bya Law Society ya East Africa yali yakubeera playing an oversight role as the biggest umbrella in East Africa towards all other bannamateeka bali mu block eyo okulaba nti tebakontana because
fenna tukozesa what we call common law. In fact ng'oggyeko Rwanda yakayingira ezimu kuzakayingira mu East African community nti yo eyina kyetuyita cocktail eyina common law system neba neya y'Abafaransa naye balina cocktail, but that does not bar them okuba nti over 70 or thereabout of their legal system eri based on commonwealth. Kati kyatera East African community, rather East African Law Society, okugitandikawo was purely to play the oversight role towards the lawyers about practicing in East Africa kubanga amateeka agabafuga gonna ge gamu principles zinazigererako za common law. Bagamba tuseewo body supervising wonna. In fact kyandibadde nnyo kya makulu nti kasitoba ng'omuntu osubscribing mu ggwanga lyo bw'oba nga Katonda akuyambye no elevating no yamba kwa ggulu, it means oba omaze okugulawo boundary okukolera in any of the East African countries. Yes, nga teweetaaga kiwandiiko kirala. Very good. Nga katugeze nti olw'okuba nti nina katugeze permit y'okuvugira mu motoka mu Uganda. Singa I elevate ne East Africa. Ate Uganda kyantadeko akakulizo kujja kufuna permit ya one. So as long as I have elevated. But the other way around is correct. Nti bw'obanga gwe osazeewo okukolera muno kolera mu Uganda mu jurisdiction eyo naye bw'obanga oyagadde okukolera mu Tanzania oba then you upgrade, meaning it wali walina wandibaddewo room nti omuntu atayagala crossing akolera mu other East African countries asobola okusubscribe to Uganda Law Society oba any other society mu ggwanga mwabeera. Naye singa oba Katonda kuyamba no elevating nga novaawo tewandietagisiza ate kuddamu kukoma ku applyinga mu kawanga ako practicing and yet oyina kiri ekya overall ekya East Africa. Okay. Ndowooza abatulaba tukitegerekese bulungi nnyo nti munnaye ate omukyala Martha Karua munnaye member wa East African Law Society naye ate era wane Uganda kimukakatako okubanga ate ajana sobola okubanga applyinga for a temporary practicing certificate okulaba nga ate a practicing amateeka wane in Uganda oba abeerako omuntu gwa representing in the courts of law of Uganda. That is how Article 18 of the Advocates Act in here in the Constitution of Uganda bwe stating atomalaga veri mbw ate ovudde Rwanda ate oje wanene Uganda owolereze omuna Uganda nga ate toyina eyo practicing certificate ate n'ekirala oyina okubanga ate oyina law farm gy'oli attached to. Tosobola kubanga ojja buzi nga toyina law farm yonna gy'oli attached to munnaye ate awo era tojja kubanga ate osobola okubanga practicing amateeka. Tugenda kutunuulira formation ya East African Community. When was it first formed? Tutunuulidde ne nkugamba nti East African Community enono yaformingibwa mu 1967 era nga yatekingibwa from the Treaty of East African Cooperation. Bali beita Treaty of East African Cooperation kakati ne bafuuka East African Community. Awono wenjagala okuleeteramu Mr. Tumuhimbise Norman asobola okutuwaako ka background akatono nnyo lwaki amawanga gano gasalawo okubanga gajja ewamu okuforminga East African Community back then in 1967. Okay, neyanziza Farida nabatulaba. Omanyi ndoza nandikoze kusomesa because most of the time wembeera wano kutemerera mbangazi okusomesa history n'ebyafaayo boolyawo n'amateeka. Kyekisooka kya byonna if you remember oku East African Community yalinga kusooka kuoza bakunyumunguza mu if you remember OAU mabemya kajja mwezi obutajijjukira neffe twaliwo ngati ebimu kubasomako. So OAU bakitandika 1963 Addis Ababa Ethiopia nga yawomwamu nnyo amaanyi the late Nkrumah kosi ni Nyerere n'abalala nga omugaso gwabwe ebiseera ebyo baali baagala nnyo nti Africa as a block naye kopenga wala United States of America ebe ne block emu naye mu byo nga ye Nkrumah agamba tulwanirire wamu independence ya buli ggwanga naye bwe kibanga kya makulu tukwatiriremuuko ffenna tuzifune lumu then as a block ya Africa. Era ne wano Nyerere, in fact Nyerere naye agezaako okulwanirira mu East Africa wano ng'agamba tufune independence ffenna as a block
East Africa, not just as independent countries, Kenya, Uganda and TZ. Of course, nebigana bulimu n'amaanyulako ke amaanyulako. Abantu abamu ab'omululu ebiseera ebyo balaba Nkrumah yali yeggwanyiza okukulembera Africa as a bloc. As the president of East Africa. There is a daughter who happens to be a friend, and she in fact contested for MP in Ghana. I was trying to talk to her some time ago, agamba abantu bategeera taata we. Era up to now, literally, ekyo ekiroto kikyaliwo, n'ate era buli muntu agezaako kipushinga. Bamulabanga akyeyagaliza. Gaddafi bagezaako, bamulabanga akyeyagaliza. Jajja wa kuno, okay, bangi. So, bwe kyagaana, ne bagamba nti wategedde, buli ka region kagende kakole ka block kaako. Basooke tubageyise tulabe, basobola okumanaginga issues blocks before we embrace them okubaleeta for a bigger block. Of course ab'omululu gwa kuno as usual balabanga kukasobola okukola naye era yadde bakatandikawo era nakyo nekibalemerera okubugatta blocks buno for president y'omu bwe munagamba tusooke tusotinge ensonga z'obuwanga bwaffe our countries. If it is Uganda, first manage your internal factors, and we see if we bring you on board on us all cooperating and okulete ebirubirwa bya kabloka ako era ne wakati yako kujja. That's why you would hear komesa magamba kino kikomesa kyo kibere kinene nnyo kya bya busobozi. You hear there are so many other blocks in West Africa, North Africa and so many other countries. But of course as we move along, aba input to of course ba magulu meru abe Morocco ne bagamba ntai up to now actually Morocco is not part of AU. Bo bagana bera banga bawarabu. In fact they subscribe to Arab League. Yeah, they bali wanu wagulu wanu Africa. So Morocco is not part of us. Kuva mu Organization of African from OAU to AU, yo Morocco ya Ghana teyeraba. They don't consider themselves as Africans. But when it comes to emipira AFCON nebidala ate bana bagulu meru mugwagwa bwabwe ate babeere eno. So is it their color? Ghana. I think they have that pride, but also in particular Morocco doesn't have a president. They literally it's a monarchy. It's a monarchy. It has a king. So bone bagana. In fact ne mukusoka nezi Algeria zali nga bagala nyo subscribing ngabo. In fact Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia bali bagala nnyo subscribing to Arab League olwakala yaabwe ne bafaanana nga balaba bo si baddugavu nga bagamba it was a mistake okubasalirako eno. So we moved along up to kati olaba OAU ya 1963 kati olaba nti East African Community ya 1967. Those are simply 4 years after kiri ekinene. So we bajja wano ngabo it was simply a cooperation kibanga bonagamba tubeeko ebimu byetu ebitugatta tukwatagane but not so much mandatory ebimu kubyo. In fact bogenderera ku how East African Community apparently is being run, it's like more or less a cooperation on basics. I think we want to cooperating we want to tujja kubanga bolaba tetuyina majege gamu tetuyina constitution yemu tetuyina bya busobozi byemu ngokujjako okugula obuguzi kiboda gamba munange nabo ine bya busobozi ngaifa wano bidda wano you get ideas za njawulo. So literally East African Community in my view it is simply a name, it's a skeleton chiriao with idealists agamba munange I think this is the picture ngabona kwata personal painting passport waneno ba to introducing the East Africa o China ndanga muntu wali East Africa eyawamu no eyawamu that's what I'm saying. Nti boba do you know bobo traveling ngogenda TZ or Kenya or Rwanda under normal circumstances it should have been nga borders the acceptance ceremony what is a free entry and free exit, because if we trust one another and we're one block, why would I first subject myself to the immigration yadinga nimuna, because the mere fact that passport East Africa chinga ngamba kati na national ID ya Uganda nino ngambo genda in northern region ekaluma sangawo border, does it make sense? Otherwise then it would mean nti machaza mu Uganda naye ate siri Ugandan qualifying ogenda eggulu, because Karuma no kusangawo when clearing okwezi kizogenda eggulu ate bagamba Gulu is part of Uganda.
obogende usoga ntuke ku ekira njinja wali ku Nile ku bridge bangambe anga tonna kulasanga kuja jinja nengo ngambye I am Ugandan. So if we are indeed East Africans, why must I be subjected to such clearances? Uganda, TZ, Kenya and Rwanda and other countries. So to say it has remained, in my view, a toothless institution to avoid for some reason. I think Boboya akageri katiketwa sobya nebitwitirako. It is high time to literally also rethink. Newankubadde bwe yatandika mu nkaga mu musanvu. Niwabawe bibaawo mu nsanvu mu musanvu. Ngumya mutwe wako no amini na agichankalanya. And by the way, for me as I don't want to say that I'm purely a Pan-Africanist. Naye as a typical Ugandan ya era abamunenya bandi munenyiza kitono kubanga nono aliko abatwala ensangi zino bwawulira nti nno waliwo eggwanga eri mu kijjanya era mwawulira bunno Jamiru Mukulu ne ADF n'abala LRA bwe bali Congo yabasabula tewandisuubidde nti Amini yali mutuufu okusabula Nyerere olwokuba Nyerere was harboring Obote ne Museveni n'abayekera bakuno. It is simple logic. It is politics at play. He had all the justifications of crossing n'akuba bani n'alumba Mwalimu Nyerere kubanga Nyerere by 1977 nga bamaze wano okuwamba Obote bonna ekibinja ky'abantu Amini be yawamba basinga baliwa bali Tanzania. Tandika n'Obote Oyito Joke Basilio Olar Tito Kero Lutwa Paulo Mwanga timu yonna Museveni wakuno timu ya Tanzania. Kati bwagezaako diplomatically okulaba nti nno Obote amuyambako either kugoba abantu abo n'agamba naye so why am I even this block in any case kwe kulumba through Ekajera that is southwestern Uganda nakirira eri kimuviiramu awo bano bonna kwekunga TDF, that is Tanzania Defense Forces, with FRONASA, with UNLFA, n'abala kikosi mwalumu n'abala ne bajja ne bakola ne bekola mu mulimu ne bakwamba Amini. Meaning kati awo lwesajjuka literally era it took extra now we are saying that this very month 30 years we are celebrating 25 years come out 25 years ago but ne baddamu now to rebuild. But one asks yadde bakomawo ekitugatta because singa okwata akagwano kateka ku parliament yawe yadde batukikirira kali yadde ne bwabera siranda kali ne bwabera no mukwano ng'ombidde nomugamba wategedde embidde nyimbiramu anthem ya South African community asobola okudda kwa emisinde paka erwengo. A basic could be a basic ugambe ne bakwata ba MPs abatukiikirira mu East African community mpozi nga banakozesa AI ne anthem nyina kola kitebajimanyi bw'okwata ba ministers bakuno n'obuzanga bamuyita mama wa education mama wa Kataha n'ombuuza would you kindly share with us what you think we share in common in as far as education policy is concerned in East Africa nkoko bana. I doubt whether she might be even knowing what is happening in the education policies za Kenya, TZ, or Rwanda. You get, in fact, for your information, abatamanyi nti waliwo n'omusango wano nga n'abaana bakolanga law ne bafuna practicing certificate eye Kenya nga ebajja wano era Uganda Law Society yennyini nga ebaganda era nga ne bw'osomera bakosi onogikolera Rwanda obu emisoso gyoyitamu wano mu Uganda okukkiriza okupracticinga gikusobera. And then one wonders and they chest thump themselves, of course led by Mr. Museveni and the team, but there is a block. It's not there. In my view, it is simply some bit of a very good, well-researched paperwork that establishes East African community with zero performance. East African community taina constitution tugeze over rules of charter, charter. Yeah, it does have a charter which has been abused because Bolaba some time ago I attempted to contest for Yala MP, I think 2017 or thereabout. Nayenga bolaba chat engeri jera bikamu how even every specific country sends its representative. You would be shocked, and I literally also let it be because I couldn't beat the bureaucracy ne prerequisites ezaliwo. So
Even when there is a charter, it is being abused. But also to say, you cannot, tusala gamba, East African community, by its name and, charter, kyekola, nga, oyina Rwanda, eyina ebisanja bya myaka 7. In fact, ne komo kyawe katerina Rwanda nawo babijjawo, of course, to allow Kagame to okusigala nga akyatwala eryato lyawo. Oyina Uganda, teyina bisanja, teyina myaka, bambi yo kyetwala eryawo. Oyina Kenya, eyina constitution yayo, enamu deputy president. Oyina Tanzania, constitution yayo egamba buli president lwanaavanga ku mainland bategeeza okay Tanganyika literally yaberanga Tanganyika nga twanagattako ebizinga by'e Zanzibar to become Tanzania. You get kati ebyo bizinga babigattako ne bakola constitution yabwe ne bagamba president bw'anaavanga ku mainland vice president anaavanga ku islands eza Zanzibar. President bw'anaavanga e Zanzibar era Al-Hassan Mwinyi bwe yavanga ku bizinga nga vice president wavaawa mainland. Kati ya constitution yabwe yanjawulo, eya Tanzania yanjawulo, eya Uganda yanjawulo, Kenya Rwanda yanjawulo, Burundi bambi bo basaasira bosi balina webali balina bo ina obulamu bwabwe. N'osanga ono omwami waffe wano waggulu wano ku South Sudan akusobera Shekedi muziki nangai kati bo bali mu life yabwe. Some time ago, I had an opportunity to interview Pierre Olumumba. Ngambuza over the same, by the way. Nagamba for him as a Pan-Africanist, yandi subidenti ira in that mind nti eggwanga libeeko n'obukwakulizo lyebusooka okutuukiriza qualifying because bw'okwata ebizibu by'e Congo byo nga byo byagiremerera nga Katonda ng'ayinza ne Katonda kennyini mugamba Yesu yakamala emyaka 224 bukyanga ava wano. Ne bwakoma wayinza butasobola kusobola bintu bika Congo as of now. Ate okujjako muganda we ngaba Yesu ngabana ba Yesu ngabana okutulawo e Kinshasa bagisorting. Kati awo ne mukwata ebizibu bya Kinshasa nga bwe eri Congo ena ne musoka kubawa East Africa or community already nga nayo n'ebyayo ng'ekimu ku byo ina Museveni n'abalala ne South Sudan. So ne mukwata bizibu ku bizibu. What makes Mr. President Yoweri Kaguta Museveni one of the problems of the East African One of his biggest problems is a warmonger and wants to preside over as the head boy of the region. Ayagala kufukanga head boy wa region. Chovolaba yakulaze wano kyasobola ogende Kenya. Nakwakola yo besije ngwezo gamba kwata kamyu boda ne bazigula paka yoga wano mu neighborhood ya mu Machindi. And not that alone. He has been yojukaringa ngali mijingo nagamba hakuna muntu kutoka Kenya mwenye atavua sumaki kutoka kwa maji nga woninga se yagamba yagamba de uniform nagende Mijingo Island nagamba teri mu na Kenya yadomwa na jane dobo yadokwata mwa Kenyanja aka ajabasabula bana Kenya misinde. You get so he wants to take this role and responsibility nga head boy wako and for some reason akadiyidde wano bazze ne bamuyita mu ngalo nga abalaba so yeerabanga head boy. In fact inavano kwa head boy ne yewano ba headmaster. But also given the history that you have given us oyinzo sanga nti ali mu grounding himself just in case waberawo akakaseera nti East African community ye omuntu gwe ino okutwala okurepresenting ku African Union nga basazeewo ekirooto kubanga bakituukiriza tagenda kulota ajja kuzuuka kubanga is in a better position to go for that. Tasobola because of some other foreign factors. Ate ne bali ba magulu meeru ababawo obuyambi n'ababakozesa mmwe Abafirika tebasobola kukyagala n'okuteka obutesi currency emu just ya East Africa ndulu tekisoboka as of now unless nga musazeewo okubeera dictators against and towards the whites. You can choose as a block to be dictators against and towards the white nogamba bino byetwagala ngera bola abaana avubuka ba West Africa kibali mu kwekolaawo. Yeah, short of that you are here. Museveni enjoys so much okwanga ali mu kikongo kya motoka nkaaga nga kuliko flag ya president of the Republic of Uganda than a flag of the governor of the province of Uganda. So okusinzira ku explanation yo, the biggest problem of the East African community are the whites, not Mr. President. He's one of maybe kyetulina okutereezaamu nti njagala obaale kuva 1977
oteekeko emyaka when East African Community bwe yakomezebwawo wano 1999 gwe weebuuze Amini omuzimu gwa Amini gwe bajjako 79 gwe gwali gucyakalanya population n'omugongo gw'abantu abaali bakulembera East Africa obutagizaawo amangu ago. So the problem literally might not even have been Amin. It is that us fena as community as citizens, because in the apparently nganzo solo kumbuza ati birungi tufunye mu East African community ngambi ola ni sinabye mfunye mu Uganda yunga teko katono. Awutujagenda whether must be so to say ebizibu bya Fabian nabyo is not literally on a few individuals chinene than we think. Kubanga singa obuzibu bwa East African community bwali kwa Amini as an individual bwe bamukuba mu 79 wandisubire nti mu 1980 bandigizizaawo. Why did it take that long okugigegenya okwako kye bagizaamu? Sinza nabo benyini balina obuzibu. No, they might be baali batunuulira ebizibu nga basookako ebyaliwo then they needed to solve. Bye basaawo. Teri kizibu kiba kiriwo ekizimwe mu kisaawo. Reviving the East African community. That's what I'm telling you. And then it goes beyond what I mean was the biggest problem here alone. Yes, we agree. It is deep rooted. Ngotaddeko abazungu, ngotaddeko naffe wano. Okay, tujagendako mu bulango katono nnyo bwe tukomawo tugenda mu maaso n'emboozi yaffe ya East African community. Kiki kyekoze, kiki kyetakoze, do we still need it or not?